uh, formal communication and informal communication. Now I want to have some points from you, from some viewpoints from you, that according to you, what do you think, uh, whether we should follow formal communication or we should follow informal communication? At first you tell me that. সৈমন্তিক একবার হাত তুলেছিল, সচিন বলছে এখন হাত তুলেছে। সচিন আগে কোথায় ছিলি? আমি তোকে কত করে ডাকলাম তোকে। কিছু সে অডিবল ছিল না সেই সময়, সেজন্য আমি আবার জয়েন করলাম, বাট ইভেন অডিবল কিছু শোনা যাচ্ছিল না। Yeah, that is the barriers of communication, especially in oral distance communication. What? Okay. So Sachin bolo, what do you think about this formal and informal communication? Which one is important according to you, or which one is needed more to say? As per my opinion, sir, I will prefer for formal communications. So because formal communications will always be good options to maintain a better workplace. And in formal communication, we can absorb the efficiencies of our worker as compared to informal communications. So, and in formal communication, risk is very low because here in informal communications, the basic informations of our company can be exposed easily. But in formal communication, if we maintain it, the risk of flowing of the informations will be low, and thus the company can run good. So I think for maintaining a smooth functioning of the organizations, we should always follow a formal communications. Okay. So we have got some viewpoint, Sachin's viewpoint. Now, anybody else want to add something? I mean, their own view. Especially, I want to go to, yeah, Shaimondik, I know. We just wait, because I hope that you can add some twist. So that's why I'm waiting. I'm keeping you in waiting queue. Okay, so anybody else? Soheli Ghosh, please. Yes, sir. Yeah. Tell Sir, us. I am audible. Yeah, you are audible. Very much audible. Tell us. Sir, I think for me, formal communication is more reliable because it means the information passes through as said by you, predefined channels, and the information from formal communication we get is more trustworthy than informal communication. Okay. Communication, the communication may be true or false, but in formal communication the information will be true. So I think formal communication is good, and like it is more trustworthy than informal communication. I think this. Thank you. Thanks. Soif Rahman Mondol, please. Soif Rahman Mondol, please tell us. Yes, sir. Yeah, tell us something. Yes. I think, sir, informal communication is rather comfortable for some people. Good. Tell us more about it. Why you think so? Because it doesn't follow any particular rule. It makes the employee comfortable with the manager. Okay. Anything more you want to add? It will build a good relation between them, which will help in the organization, I think. Okay. Right. Thank you. Niladri, খুব সুন্দর কথাবার্তা বলে। Niladri Mojumdar, if you are listening. Hello, sir. According to you, which type of communication we should follow in our organization, formal or informal? Sir, I think formal communication is better because it is a transparent and rigid form of communication. It can be predictable and it has a future, and it is recorded for future use.
means if we give any policy or rules, it can be implemented in the future by following the records and all. And the formal communication is always carried in a written format. So it is mostly resourceful and very much useful for the organization, whereas the informal communication is sometimes vague. It also turns out to be rumor or all kinds of gossip. The employees are doing gossips and they are delaying the work. So I think formal communication will be most preferable for organization. থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, বিশ্বজিৎ বল, বিশ্বজিৎ সামন্ত। Sir, actually, in my eyes, both the communication, formal and informal, both have their own importance. And I am sure that both the communication is important for an organization. But actually, formal communication actually gets lots of more preference just because of that. It's much more reliable and it's actually evidence based. Actually, for the formal communication, there are lots of evidence or the written documentation must be present there. But in case of informal communication, there are other way of communication. But in an organization, the entertainment or the immersion. আজকে তোর কথাটা না, আজকে তোর কথাটা কেটে কেটে আসছে বিশ্বজিৎ। আজকে তোর কথাটা কেটে কেটে, তুই কি কোনো মাইক ফাইক চেঞ্জ করেছিস বা সামথিং লাইক দ্যাট, বা মাইকটা কি দূরে আছে মুখের থেকে? কিছু একটা কথাটা চেঞ্জ করে কেটে কেটে আসছে। Sir, actually, হ্যাঁ, ওই জন্যই হচ্ছে ওরকম। আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, ঠিক আছে, তুই কন্টিনিউ কর, যতটা শোনা যাচ্ছে আমরা বোঝার চেষ্টা করি, বল। yes, sir. So that could be the thing, and both are the necessary. But for the formal communication, actually, it's very much slow. If if an organization, the manager have to take some quick decision, then informal communication could be the way through which we can enter. Just because of that, it is very fast communication and it doesn't consume lots of time. Okay. So I believe that formal and informal, both the communication is necessary for an organization. Right. Okay. Yes, lots of raised hands. I can see. Swarnodeep Dey, please tell me. Yes, sir. First of all, I'm going to talk about the advantages of formal communication. Mhm. For formal communication, it increases the efficiency of the organization because the rules are set by the top management and it slowly comes down to the managers and the employees. And for formal communication, there is also a permanent record. If there is any discrepancy in their in a work, so they can review it back and they can easily clarify the mistake. And for number 3 is that it helps in the quick accomplishment of work because employees are given a clarity of what to do and what not to. So it becomes easier for the employees for managing time and work. And also the discipline of the organization is well maintained by formal communication. And it also increases the ease of delegation of authority to the employees. And also talking about the advantages, there are certain disadvantages which our employee feels about informal communication is that the creativeness of the employees are often blocked by the rules of the top management. The employees they do not they sometimes they find it difficult to share their creative ideas to their managers, and also it lacks personal relation among them because the manager tends to say that the rules are made by the top management, and sometimes there is a brain drain from the organization. Some employees tend to leave the organization because of this, and it happens in the real world. And also it creates sometimes misunderstanding between the managers and the employees, as the employees think that they are not allowed to show their creativeness in the organization. So there are some disadvantages as well. Thank you. Okay, thank you.
Vaibhav, bol. Want to Yes, add some new point, please, yes, Vaibhav? yes, sir. Yeah. Yes, sir. Definitely, sir. Bol. Sir, in my views, both in an organization, both communication should be maintained at a certain level. First of all, in formal organization, I think that it should be maintained in the top level management, so that privacy should be kept secretly and it should not transfer to the third party, as said. And whereas the informal communication should be maintained in the middle level positions, mainly in the planning positions, because we know that in informal communication, everyone in the planning section will give new variety of options, new variety of techniques, new variety of strategies, which will ultimately help in boosting the organization. Again, we know that in informal communication, uh, there is a advantage of one advantage is that we can share feelings with others, we can discuss with others what is happening, like casually, yes, casually. So in organization, employees have a lot of stress, so they cannot share their feelings with the top level management peoples. So there is a chance for them to discuss their to discuss their opinions with others, with their sided peoples. So that's it, sir. Okay, okay. Very, very nice, very nice. Thank you. Thank you. Now I have a question. I have a question to Shanoli. I know Shanoli is a great speaker. She is great speaker. Shanoli, uh, uh, I have a specific question to you. That is, do you think mm, uh, formal communication is possible always? I don't know which communication you will support. I'm just giving you a situation. I mean, I'm just throwing some question to you. Shanoli, are you listening? Yes, sir. So So my name is Shauli. হ্যাঁ শাওলি শাওলি আরে তোর ওই শানলি ওরম ভাবে শানলি ওরম ভাবে আমি শাওলি অ্যাকচুয়ালি ইয়া শাওলি Shauli. শাওলি অ্যাকচুয়ালি বাংলায় লিখলে কিসে লিখি মানে কিভাবে লিখি বানানটা কি শাওলি Sir, ও থাকে ও থাকে হ্যাঁ স্যার ও থাকে ও থাকে। ও থাকে শাওলি ওকে ওকে শাওলি নাইস নেম আচ্ছা Thank you. এমনি আমি চ্যাটার্জিতে পছন্দ করি যাই হোক চ্যাটার্জিজ আর ভেরি ক্রিয়েটিভ অ্যাকচুয়ালি টু দ্যাট সমস্ত অনেক ক্রিয়েটিভ পার্সন আছে যদিও আবার বদমাইশও আছে আমার মতন চ্যাটার্জিরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম চ্যাটার্জি দে আর ক্রিয়েটিভ অনেক লোক আছে ভালো ভালো লোক আছে চ্যাটার্জি যাই হোক তো আমার বউ এটা শুনলে আমার খুব খেপে যায় ও বলে চ্যাটার্জি থেকে ব্যানার্জি অনেক ভালো যাই হোক তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে do you think always formal communication is advantageous if No, sir. if not তাহলে তার justification if yes তাহলে তার justification So according to my view, in an organization, formal communication as well as informal communication, they are like coexisting. One cannot exist without the other. For example, in our college itself, if you give us some sets of instruction, for example, like if it is announced, I hope it's not announced that at the end of Jan, we're going to have our final exam. So that will be a huge amount of, like, we will have our own emotions to tell our friends. Like, so that will not let me clear that will not going to happen in my Yes. opinion as well, because our first semester MCA class has not started yet, so that will not happen. Continue. Yes, sir. So in that case, after the instruction is passed, that is the formal communication we are getting from the college or the like map out. So from after that, the next procedure which is going to take part is that we will be discussing among ourselves that this is what informal communication where it comes along. So I believe like only formal communication will not help an organization to stand up in its own way. Yes, yes, Because because in a company we need to generate that employee belongingness, that one-to-one conversation that we need to have with our manager, so that we are open regarding our emotional state or whatever problems that we are facing, so that we can say them. So in that case, we need informal communication so that we can discuss a point and then we can convey it to our upper level managers. right, So right. Thank you, Shauli. Yeah, Niladri, you want to add some point, I think. Sir, I want to say that the formal communication is a very costly expenditure for a new organization. So for a new organization, I think the formal communication will be very much means
difficult to organize. So the new or the local companies or local shops, they must be using the informal communication, means just like the grapevine and all. Because to have a formal organization, the organization has to incur a very high expenditure because they have to do all kinds of paperwork, and there should be an organizational chart, how they are communicating horizontally or vertically, upward or downward. So I think for a new company or a low budget company, the informal communication will be better. Okay. Okay. I agree. I agree. And I agree with all of you actually. Actually, yeah, Shaimantik, yeah, tell us, add some new points to you from you. It is expected you will add some new points to this thing. Sir, in any company, it doesn't matter which company, is small, big one, or a recently started, or it is being for 100 years. It doesn't matter. I think that there should be the existing of both the type of communications at the same rate. Like there will be like a median way through the both the formal and the informal communication, because sometimes you need to be formal, like uh, at the time of the clients meetings, at the time of when you have the big clients who is coming to you to give big projects, or when you are going to deal with the other company. So maintain the formal communication there. But when you are in your company working with the staffs, with the peoples who are very what do we say, well known to you, I think we should be trying for the informal communication, because in formal communication, the one thing, that thing that is missing is the feelings. And due to that thing, the binding force of the people in the company is lowered. So if we follow the informal communication in the company, then the binding force will be at a greater stability. Because if we do not bind with the people with whom we work, how can we work if the parts of the machines do Yeah, not work accordingly? basically, Shaimantik, what you are saying is it is absolutely fine, and that is these things as discussed by Shauli also and everybody else. Do you want to add some new thing to it? I mean, something unique. What point we have not discussed yet? Uh, uh, can you add some new points to it, please? So we have to be in office, in any office, we have to be a very good listener. I think if in communication, we have to be a very good listener there Yeah, before very communicating. that is We have to be basically. a very one. What do we say in Yeah, I have got your point. I communication? got your point. I got your point, Shramantik. Actually, active listener. Yes, sir. It is a good quality. It is must have quality actually. Okay. Uh, for any communicator, any person who is communicating, he has to be an active listener also. He has to have an active. And another type of, and we have to be an assertive communication, that is midway between the too aggressive and too passive. Mhm. Support each and everyone of their beliefs, Yes, support the yes, yes. ideas that everyone is bringing to you, then I We have think got. that it will be a great We've communication. got your point. Thank you, thank you. So that is the thing. That is I'm saying. Think a situation. Shauli has was saying some part of it. Think a situation. Think a situation. Suppose you are working in an organization as a production manager. Your production is at boom as because you have to achieve a target very close target. Target date is very nearby. You can't afford any delay. At that time, some vital machine has uh, down is down, and you know that mm, a particular technician, this particular machine can be it is basically serviced by the by its company person, but you know that a particular technician is there in your organization who can solve this problem and who is right now is busy with some another department.
suppose this is the situation, just think it, what I'm trying to tell you, just think it. সবাইকে বলছি, সৌম্যদীপ চক্রবর্তী, অনেকদিন পর দেখছি বোধহয়। সৌম্যদীপ, সৌম্যদীপ তোকে বলছি, সৌম্যদীপ তোর কি খবর? সৌম্যদীপ, অনেকদিন কথা হয় না তোর সঙ্গে। Yeah, hi sir. কেমন চলছে তোর বিজনেস? We have launched a new organization now, Okay. Igneous Inc. Okay. So far we have applied for the trade license and work is on. Okay, so on the same তোমার ওই মানে না, এইটা একটু ডিফারেন্ট হবে। এটা আর কি মোস্টলি ব্রডব্যান্ড বেসড আর কেবল বেসড, সো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট পার্ট। কাজ চলছে এখনো, মানে we are yet to decide what way to progress this and how exactly we are gonna convince the মানে যারা আর কি অন্য কোম্পানিতে আছে তাদেরকে কিভাবে আমরা জয়েন করতে কনভিন্স করব and everything. Share your business idea with us, please. So basically এটা আমাদের আর কি একটা টাই আপ আছে ইয়ের সাথে, জিওর সাথে অবভিয়াসলি। ওকে, তো আমাদের আর কি এই অর্গানাইজেশনটা মেইনলি হচ্ছে যে প্রি আর কি কেবল, যেটা আর কি লাইন চলে বাড়িতে, যে কেবল টিভি আসে আর ওটা, তো দ্যাট ইজ প্রিটি আউটডেটেড। কারণ মানে ওই বেসিক ব্রডব্যান্ড আইডিয়াজে আর মানে যে কেবল টিভি যেরকম আউটডেটেড ভাবে আর কি বাড়িতে আসে, তাও তো অনেকটা এখন ডিজিটাল হয়ে ডিফারেন্ট হচ্ছে। আগে আমাদের যেমন অ্যানালগে ছিল টিভিতে, রাইট রাইট, তো ওটা সেট টপ বক্সে ডিজিটাল হয়েছে এন্ড এভরিথিং। তো আস্তে আস্তে জিওর আসার পর এটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মসে শিফট হওয়ার শুরু করেছে। যেমন অনেকে এখন ডাইরেক্টলি মোবাইল থেকে জিও টিভি অ্যাপ থেকে যেটা পাচ্ছে। তো জিওর প্ল্যানস হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল ওরা এটাকে যখন জিও ফাইবারটা লঞ্চ করেছিল, আমাদের নর্মালি ব্রডব্যান্ড হাউস টু হাউস যেটা হয় ওটা হচ্ছে ওভারহেড কেবলস দিয়ে যায় ইউজুয়ালি। তো যখনই হয়তো, যেরকম আপনি হয়তো ইউ আর অ্যাওয়্যার যে আমফানটার পর অনেক জায়গাতে ব্রডব্যান্ডই অনেক জনের ছিল না যেরকম, বাট দোজ ইস্যুস গট সলভড তাদের জন্য যাদের বেসিক্যালি আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলস দিয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ড ফাইবারস দিয়ে যাদের লাইন ছিল। অনেকে এরকম যাদের ইলেকট্রিসিটি লাইনস যেরকম আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলস দিয়ে ছিল, তাদের বাড়িতে হয়তো লাইট যায়নি এরকম আমফানে, স্পেশালি ইন কলকাতা এরিয়া। যেমন আমাদের এখানে যেমন কিছু হয়নি, কিন্তু অনেক জায়গায় সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমাদের অলরেডি একটা প্রিসেট একটা কেবলের বিজনেস ছিল, তো ওটাতে আমরা ওরকম আমাদের অনেক ইস্যুস হয়েছিল আমফানের জন্য, যে ওটাকে সলভ করার। তো ওটাকে আমরা এক্সিস্টিং বিজনেসটাকে মডিফাই করে আপগ্রেড করছি, মানে জিওর সাথে ওটাকে পার্টনারশিপ So basically হ্যাঁ, মানে জিওর সঙ্গে তোরা পার্টনারশিপে যাচ্ছিস and Jio Fiber technology will be used here. Yes, and not just for the internet, but for the cable TV as well. So that is going to bring a drastic change. কারণ basically very normally অনেক জায়গাতেই এরকম টিভির লাইন থাকে না বা চলে যায় ভেরিয়াস রিজনস, মাল্টিপল রিজনস এর জন্য। তো so that the customers get the best experience now and they don't have any complaints because they're paying for the service. But suppose, just for an example, যে আপনার বাড়িতে হয়তো তার কেটে গেছে for any reason, n number of reasons are there. So it's not that if you don't have a TV connection for like a week or so, you are not going to pay less to the operator. You have to pay what is the monthly charges anyway. So that's a bad thing for the customer because he's getting the bad experience as well as he is having to pay for it. For that time period আমি কিন্তু পেটা করে রেখেছি, but you are not getting পেটা করে রাখছেন, সেটা সেম থিং আপনি ওটা ইন্টারনেটের জন্য করছেন যখন ওটা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস আছে। একদম হ্যাঁ, তো জাস্ট সো দ্যাট ইট ডাজ নট হ্যাপেন। তো দিস থিং ইজ দ্য প্লাস পয়েন্ট ফর কনভিন্সিং every existing operators. So that's how we are going forward with this technology. So basically আমি এবার একটু বিজনেস পয়েন্ট, টেকনোলজিটা আমি বুঝলাম এটা, এবং obviously যেহেতু জিও ফাইবার ইউজ হচ্ছে, ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার টেকনিক, obviously speed will be its speed of light and all that signal will be traversed in that technical thing is I'm very much aware of it.
But the thing is, what I don't know, that is the business angle of it. I mean, whether you people are going with some franchisee kind of thing of Geo Fiber or like that. I mean, whether we're taking some franchisee as in we are going to be the the district head here, so okay. হ্যাঁ whoever is going to provide this network connection to the customer end will have to take the authority from us before going forward with that. Now I got your point. Okay, and for that you have set up some office and all that offices, and you need some infrastructure for that. Yes sir, yes. Digital I mean equipments and all that you need to set up. হ্যাঁ ওটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি অলরেডি একটা আর্কিটেকচার করা আছে, ইটস জাস্ট দ্যাট এবার ওগুলোকে মডিফিকেশন করতে হবে, কারণ বেসিক্যালি জিওরও এখনো অনেক কাজ চলছে, বেসিক্যালি ওরাও এখন অব্দি বেশিরভাগটাই ওভারহেড কেবলস বা বলুন আপনি রেল ফাইবারস যেগুলো আছে, রেল ফাইবারস এর ইউজ করে জিও অনেকগুলো, অনেক জায়গায় আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়েও করেছে, বাট মেজরিটি অফ দ্য পোর্শন ইজ ভায়া রেল ফাইবারস। রাইট। তো যেরকম ওরাও আর্কিটেকচার রেল ফাইবারটা সম্পর্কে একটু বল, রেল ফাইবারটা সম্পর্কে একটু বল, কারণ রেল ফাইবারটা বেসিক্যালি কলকাতাতে সব জায়গায় স্যার আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল দিয়ে করা আছে, অ্যাজ এন যে ওদের হেড এন্ডটা আছে ওখান দিয়ে পুরো এন্টায়ার কলকাতা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ফাইবার দিয়ে লিঙ্কড আছে। বাট ওয়েন ইট কামস টু দিস রুরাল পার্টস অফ দিস স্টেট, তো ওগুলো তো ওরা ওভারহেড কেবলস এ এত লম্বা এক্সটেনশনটা করতে পারে না। অ্যাজ এন আমাদের বলুন আমি থাকি হচ্ছে ভদ্রেশ্বরে ফর এক্সাম্পল, তো আমার বাড়ি মোটামুটি কলকাতা থেকে কম না হোক 50 কিলোমিটার, হ্যাঁ নিয়ার অ্যাবাউট 50 কিলোমিটার। তো 50 কিলোমিটার ভায়া কেবল ইজ নট ইম্পসিবল, বাট সিগন্যাল লস, তারপর অনেক রকম ভেরিয়াস ফ্যাক্টরস আছে অবভিয়াসলি, সাম টেকনিক্যাল ইস্যুস, রাইট। হ্যাঁ if it from the broadband point of view 1000 mbps is impossible ওখান দিয়ে এখান দিয়ে কলকাতা অবধি যদি ওভারহেড কেবলস এ করা হয়। তো দ্যাট ইজ when রেল ফাইবারস এর স্যার এরকম ওরা ফাইবারের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওদের আছে which they rent it out to the companies which don't have their own infrastructure. তো unless and until জিও এটা নিজে আন্ডারগ্রাউন্ডের কলকাতা টু এখানে যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড যতক্ষণ আর্কিটেকচারটা করতে পারছে ততক্ষণ আর কি দে লিজ ইট আউট ফ্রম দিস পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন আর কি। বুঝেছি, ভেরি ফাইন। তোমার তো সেটআপটা কোথায় হচ্ছে, অফিসটা কোথায় করেছিস? অফিসটা স্যার ভদ্রেশ্বরেই আছে, আমার বাড়ির কাছে আছে। ওকে। তো আপাতত যেরকম যা কাজ চলার আপাতত এখন আমরা কন্ট্রাক্ট সাইন করিনি, তো কন্ট্রাক্টটা সাইন হলে তারপর উইল স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিয়ার। ওকে, ভেরি নাইস। থ্যাংক ইউ। অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে কথা হলো। তুই তো সৌম্যদীপ কিন্তু আমি তোরা জানিস সবাই হয়তো, হি ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, উই ক্যান সে। হি হ্যাজ হিজ ওন বিজনেস এন্ড অল দ্যাট। ওর ফ্যাক্টরিতে আমি গেছি। স্যার আপনি এসেছিলেন আমার ওই ইয়েটাতে, জাস্ট যেটা পেপার কাপের র প্রোডাক্ট, তারপরে একটা আমরা আরেকটা তৈরি করেছিলাম এই এখানটাতে বিঘাটির এখানে আমরা একটা করেছি। ওটা কি দিল্লি রোডের ধারেই? হ্যাঁ একদম, এটা দিল্লি রোডের ধারে। আপনি মানকুণ্ডুটাতে গেছিলেন। আচ্ছা, এটা বিঘাটিটা কোথায়? দিল্লি রোডে স্যার বিঘাটিতে একটা আপনি ডায়মন্ড ধাবা বলে আপনি হয়তো দেখেছেন। হ্যাঁ, আমি তো গাড়ি নিয়ে এখন যাই, আমি কালকেও যাব। হ্যাঁ, ওই ডায়মন্ড ধাবার জাস্ট উল্টো দিকে ওখানে আমাদের একটা ফ্যাক্টরি আছে। ওটাতে প্রেজেন্টলি আমরা আর কি এইখানে যে প্রোডাক্ট গুলো আমরা ফিনিশড গুড বানাচ্ছিলাম না, জাস্ট দ্যাট আমরা একটা মিডল ইন্ডাস্ট্রি ছিলাম। হ্যাঁ, রাইট। একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা বাল্কে নিচ্ছিলাম, ওগুলোকে এবার আমরা একদম গ্রাউন্ড লেভেলে ইন্ডাস্ট্রিতে সেন্ড করছিলাম ওটা র প্রোডাক্টস গুলোকে ইয়ে করে। ঠিক। আর এটাতে আমরা একদম ফিনিশড গুডসই বানাচ্ছি। বিট যেরকম কেএফসি তে আপনি যদি যান পেপার বোলস যেগুলো পান, পেপার বোলস বানাচ্ছি আমরা, ওগুলোর যে লিডস হয় ওগুলো বানাচ্ছি। তার সাথে আপনি যেমন হয়তো ওয়াও মোমোতে যদি যান, মোমোটা ওরা একটা পেপার ট্রেতে দেয়, তো ওই পেপার ট্রেটা আমরা বানাচ্ছি। তার সাথে অনেক জায়গায় এখন যেহেতু কোভিড এর জন্য অনেক রেস্টুরেন্টরাই এখন ইয়ে করে দিয়েছে, কাটলারি সরিয়ে দিয়েছে, ওর জায়গায় ডিসপোজেবলস ইউজ করছে। তো ওটার জন্য যে পেপার প্লেটস হয়, পেপার প্লেটসও ওগুলো আমরা হাইড্রোলিক প্রেস দিয়ে ইয়ে করে ওটাকে ম্যানুফ্যাকচার করা হচ্ছে। এট দ্য সেম টাইম কি বলে আইসক্রিম বোলস বা
burger boxes, everything. মানে we are trying to manufacture every possible thing with paper products. Paper bags এখন শুরু হয়েছে আমাদের। Paper bags টা will take some time to be like launched in public, but it's under process আর কি। ওকে, তো তোদের তো এটা করার জন্য মার্কেটিং টিম ফিম আছে, মানে এগুলো প্রোডাক্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমরা ইউজুয়ালি বেশিরভাগ নিজেরা মার্কেটিংটা করি না, আমরা এরকম এন্ড টু এন্ড প্রোডাক্টস আইদার বাল্কে প্রোভাইড করে দিই, আর নয়তো কিছু হয়তো ডিস্ট্রিবিউটার্স নিয়ে নেই। তো হোয়াট এভার প্রফিট দে ক্যান মেক আউট অফ ইট, উই আর কিপিং আওয়ার ওন প্রফিট, and apart from that whatever the price they are selling it, it is their department. ভেরি মানে নাইস। হ্যাঁ, তাহলে that is not my headache after all ওই জায়গাটা। ঠিক ঠিক ঠিক। যাবো কোনো একদিন, বলিস কোনো একদিন Surely, যাবো। আমি sir. এখন যাতায়াত করি ওদিক দিয়ে, যতদিন যাতায়াত করছি চলে যাবো একদিন। ঠিক আছে, ভালো লাগলো তোর সঙ্গে কথা বলে। সো সৌম্যদীপ is a person who is dealing with these things already. So তোমরা ওর সঙ্গে keep in touch with him to get some practical exposure. সৌম্যদীপ মাঝে মাঝে আমাদের তোমার বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে একটু ফ্যাক্টরি একটু ভিজিট করাতে পারো, so that they can get some idea. হ্যাঁ, বিকজ আমরা তো এখন মানে এবার সেই ফর্মাল ব্যাপারে যেতে হয়। মানে ফর্মালি আমি তোমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট দিতে পারছি না বিকজ অফ দিস কোভিড সিচুয়েশন। আমাদের যতদিন না গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করছে আমরা করতে পারছি না। সো দ্যাট ইজ ইন দ্যাট ওয়ে, দ্যাটস ইন দ্যাট কেস ইনফর্মাল কমিউনিকেশন। ইনফর্মালি তুমি আমি স্টুডেন্টদের বলছি তোমরা যোগাযোগ করতে পারো ওর সঙ্গে। You will get some idea about his industry because and he knows all these things. জানে এটা এখানেই তোমার সুবিধা। এটাই ওই ইনফর্মাল কমিউনিকেশন, যেটা একটা সিচুয়েশন তোমাদের বলছিলাম, যে একটা পার্টিকুলার মেশিন হয়তো তোমার প্রোডাকশন ইন বুম, তখন তোমার মেশিনটা ডাউন, তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ইউ নো দ্যাট তুমি যদি ফর্মালি যাও, then you have to apply to your boss will sanction, and that particular message will go to that service company. That service company people will come. It will take much time, but you know তার বদলে তুমি জানো যে তোমার আরেকটা ডিপার্টমেন্ট, সেই ডিপার্টমেন্টে there is a person who can handle this particular machine, and তুমি ইনফর্মালি তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে যে ভাই তুমি এসো আমাকে একটু হেল্প করো। So that is basically the advantage of informal communication or informal kind of thing. So sometimes আমরা যেটা তোমরা বলছিলে, ম্যাক্সিমাম এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি এটা পেলাম যে ফর্মাল এবং ইনফর্মাল দুটোই দরকার। it is situation dependent, it should be a mixture of this. সৈমন্তিকও বলছিল it's a mixture of this, should be a mixture of this. So সেটাই হচ্ছে ব্যাপার আর কি, এখানেও তাই। এই সিচুয়েশনে আমাদের এই সিচুয়েশনে যেমন আমরা কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, কারণ এই সময় তোমাদেরকে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট করাই প্রতিবার শীতকালে, এই সময় জেনারেলি একটা করার চেষ্টা করি আমি, বাট এই বছর করতে পারছি না। আমার কাছে বোধহয় থার্ড ইয়ারের কেউ একজন সেদিন ফোনও করলো যে স্যার আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট অ্যারেঞ্জ করেছি, আপনি আমাকে চিঠি লিখে দিন। আমি বললাম যে আমি চিঠি লিখতেই পারবো না, বিকজ ইনফর্মাল কিছু আমি করতেই পারবো না, তার কারণ হচ্ছে আমাকে গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করছে না। সো সেই হিসেবে ইনফর্মালি ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ, ইউ পিপল ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ হিম। সবাই মিলে একসঙ্গে গেলে না, ভাগ ভাগ করে 10 জন করে মাঝে মাঝে গেলে, so you will get some idea. He is doing absolute I mean beautiful job. আমি গেছি ওর ফ্যাক্টরিতে, ওর ওই ফ্যাক্টরিতে আমরা গেছি, আমি গেছি, আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারও ছিলেন আমার সঙ্গে, তাই না সৌম্যদীপ? প্রিন্সিপাল স্যারও তো ছিলেন সেদিন যেদিন আমি গেলাম একদিন। না স্যার, প্রিন্সিপাল স্যার প্রিন্সিপাল আসেননি, আসতে পারলেন না বোধহয়, কিছু একটা কারণে আটকে গেল। হ্যাঁ আমি ছিলাম, আরো দু একজন ছিল। হ্যাঁ স্যার। যাই হোক, সো এটাই হচ্ছে ফর্মাল এবং ইনফর্মাল টাইপ অফ কমিউনিকেশন। ফর্মাল সবসময় তুমি যে ফর্মাল কমিউনিকেশন এগোতে পারবে তা নয়। ইন সাম সিচুয়েশনস ইউ উইল বি নিডেড ইনফর্মাল কমিউনিকেশন। এছাড়া আদার্স যে কমিউনিকেশন গুলো আছে সেটা হচ্ছে ওরাল কমিউনিকেশন, ফেস টু ফেস, একটা মুখোমুখি আমরা কথা বলছি, আর একটা হচ্ছে ডিস্টেন্স, লাইক দিস হোয়াট উই আর ডুইং এখন, এটা ডিস্টেন্স বাই ফোন অর অল দ্যাট। রিটেন কমিউনিকেশন, এই সমস্তগুলোই লেখা আছে এখানে, এগুলো আর আলাদা করে বলে আমি তোমাদের সময় নষ্ট করবো না। নন ভার্বাল টাইপ অফ কমিউনিকেশন তোমরা জানো অলরেডি। গ্রেপভাইন কমিউনিকেশনটাকে আমি আলাদা করে একটু বলে দিয়েছি, তোমরা জানো গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন জিনিসটা কি, না হলে আমরা পরের দিন আরেকবার আলোচনা করবো এটা নিয়ে। সো গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন এখানে দেওয়া আছে। আর ফিডব্যাক কমিউনিকেশন মানে তুমি তোমার অডিয়েন্সের থেকে কি পাচ্ছ ফিডব্যাক, তাদের কি প্রশ্ন, হেন তেন, এইসব ব্যাপারগুলো যেটা সবসময় আমি তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করে তোমাদের থেকে নিতে চাই, যে তোমাদের কি ডাউট আছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ফিডব্যাক।
I'm taking from my audience. You are my audience when I am teaching you some topic. So you are my audience. So আমি সেজন্যই তোমাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করি, সেই জন্যই তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই যে হোয়াট ইজ ইউর ডাউট, সেই জন্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি প্রশ্ন, যে বলো, ডিসকাস করো। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। আর ভিজুয়াল কমিউনিকেশন যেটা বললাম, সো দিস ইজ দ্য থিং। আর তার সঙ্গে যেটা সৈমন্তিকও বলছিল যে অ্যাক্টিভ লিসনার, সেই অ্যাক্টিভ লিসনিং ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য আমি সমস্ত জিনিসগুলোকে তোমাদের ইনক্লুড করে দিয়েছি। কমিউনিকেশন থ্রু সাম সাইন ল্যাঙ্গুয়েজেস, ওই ডিফারেন্টলি এবেলড পিপল, তাদের জন্য এই সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এসবগুলো দরকার হয়। তো এই ব্যাপারগুলো এখানে আছে। কমিউনিকেশন থ্রু ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস, গো থ্রু ইট। আমরা আচ্ছা কালকে আমরা কিন্তু ওই 12:30 থেকে না কটা থেকে 12টা থেকে কি একটা ক্লাস আমরা করি, ওই ক্লাসটা আমরা নেব। আমি তার জন্য একটা টপিক পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওই টপিকটার উপর আমরা ডিসকাস করব। আমি তোমাদের গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি টপিকটা, আমরা ওই টপিকের উপর একটু ডিসকাস করব। ওকে, একটা ছোট্ট কেস স্টাডি, গো থ্রু ইট। নেক্সট কালকের ক্লাসে আমরা সেটা ডিসকাস করব। ওকে, সো আমরা শেষ করছি এখানে আজকে। স্যার বলছি একটা কথা বলবো স্যার। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বল, টাইম নেই, ওই জন্যই আমি তাড়াহুড়ো করছি, নাহলে আরেকটা। হ্যাঁ স্যার বলছি স্যার, ওই যে ই লাইব্রেরিটা আছে না স্যার, হ্যাঁ আমার না স্যার ই লাইব্রেরিটা খুলছে না স্যার। তুই ফোন কর, আমার ফোন কর। ঠিক আছে, ঠিক এখানে আছে। কেটে যাবে এক্ষুনি। হ্যাঁ, ওকে ওকে, চলো, গুড নাইট। Good night, sir. গুড নাইট।